Good evening, people. Yeah, so we're talking about the history of English literature, and so far we have covered the first four centuries of uh, history of English literature, or let's say overall English literary scenes. Okay, but before moving towards the history of English literature and the background to the Elizabethan age, which we are going to discuss today, just let me know. Uh, the day before yesterday, we had set exam. Anyone from you have given the set exam? 30 तारखेला सेट महाराष्ट्र स्टेट काय सेट एक्झाम जी आपण दिली होती त्याचा रिझल्ट लागलाय. तर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जी म्हणतो आपण, त्यापैकी तुमच्यापैकी कोणी पास झालंय किंवा कोणी दिले होते? कशी गेली होती एक्झाम? सेट बद्दल बोलतोय मी, नॉट की नेट. येस, एनी इनसाइट्स? अरे यू आर हिअर टू जस्ट डिस्कस. ओके, पुढचे 6 महिने आपल्याला इथं असंच करायचंय. सो यू हॅव टू. कॅन आय ओपन दी ऑडिओ फॉर यू? You have this audio setting over there, no? You can speak. सेट एक्झाम सेटचा पेपर दिला होता का? दॅट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. येस और नो काहीतरी असेल ना? हो सर दिला होता, नाही सर दिला नव्हता. या who is online, just let me know. Kisan Rathod and Pooja, who are the online? What about you? Okay, so people, बोला बोला. You can write down there. Chat box मध्ये तुम्ही chat करू शकतात, लिहू शकतात. सी बघा. ओके, आपल्या भाषेत मराठीत सांगतो की इंग्लिश किंवा कुठलंही लिटरेचर शिकणं ही कधीच वन वे प्रोसेस होऊ नाही शकत. माहिती का? लिटरेचरमध्ये डिस्कशन हे खूप महत्त्वाचं पार्ट असतो. आय डोंट नो तुम्ही कुठल्या कॉलेजमध्ये तुमचं मास्टर्स कंप्लीट केलं आहे किंवा तुमच्या कॉलेजमध्ये कशी कंडिशन होती, तुमचे टीचर्स लोक कसे होते, आय डोंट नो. ओके, पण ज्या ॲटमॉस्फिअरमधून मी आलोय किंवा माझ्या हातच्या, आता दिस इज माय 5th इयर टू टीच ओव्हर हिअर ऑन महाज्योती अँड सारथीज बॅच. Okay, so whatever batches which went through my guidance, we always has taken this discussion kind of stuff. ओके, आणि मी तुम्हाला पण पहिल्या दिवसापासून सांगतोय की हां, आपल्याला डिस्कशन खूप महत्त्वाचं आहे. सो असं काही नाही की ऑनलाईन लोक, आणि आय नो नो वन इज परफेक्ट. ओके, द बेस्ट थिंग इज दॅट यू ट्राईड. ओके, तो बोलायला किंवा लिहायला मोकळे व्हा. काय, नका घाबरू, नाही काय होत. ओके, अँड अनदर थिंग, इफ यू हॅव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग सेटनेट एक्झाम, ओके, this is my phone number, this is my name. If you have any question, again I'm repeating it, if you have any question regarding syllabus, regarding teaching, regarding guidance, okay, feel free to call me. Okay, I'm here to mentor you. Okay, this is my phone number and this is my name. पण मला असं वन वे ट्रॅफिक नको आहे. ओके, आय वॉन्ट युअर ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. ओके, आपण काय फक्त इथं स्टायपेंड घेण्यासाठी नाही बसलो.
काय की गव्हर्नमेंटचं स्टायफंड भेटतंय म्हणून हे केलं पाहिजे, ते खूप चुकीची गोष्ट आहे. ठीक आहे, त्यासोबत तुम्हाला शिकायला भेटतंय, ती किती महत्त्वाची गोष्ट आहे. हां, आणि जर का तुम्ही चुकून कुठे टीचर झालात, तर तुम्ही काय शिकवणार आहेत मग मुलांना, जर का असा विषय मी काढला तर? नो मॅटर तुम्ही किती हुशार आहात, किती आहात, आय डोंट नो. ओके. माहिती आहे बरेच लोकं ठीक आहे, तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त माहीत पण असेल, नो वरीज. पण हाऊ यू प्रेझेंट दॅट मॅटर्स अ लॉट. ओके. आपल्याला माहिती आहे की आपले टीचर लोकं यायचे. आपण पण मी पण त्या एज्युकेशन ते आय एम बिलॉंग टू सेम एज्युकेशन सिस्टम वेन यू वेंट थ्रू. ओके. की जिथं टीचर लोकं यायचे आणि फळा, फळा बोलून समजलं गिमजलं काही विचारता निघून जायचे. दिस इज as we have studied ELT. In ELT, this is called as teacher centric class. Okay, but I don't want teacher centric class. I want learner centric class. Okay, and that's why I want your active participation. Okay, येस किंवा नो ते तरी सांगा की येस सर आम्हाला समजतंय, नाही सर समजत नाहीये, काय गोष्टी आहेत काय नाही. ओके, फीडबॅक मॅटर्स. Okay, feedback matters and I feel very dull to teach you people. हां, आता तुमची बॅच सुरू होऊन इतके दिवस सुरू झालेत, पण कुणाशीच काहीच इंटरॅक्शन झालेलं नाहीये. ठीक आहे. बट आय वॉन्ट यू पीपल टू टेक अन ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन. ओके. तुमच्यातले बरेच लोकं असे पण असतील, की ते फक्त लावून देऊन सोडून जात असतील. काय करायचं नाही सर, काय ऐकण्यात काय पॉइंट आहे. ओके, ठीक आहे. पण जर का 1.5 तास तुम्हाला काही नवीन गोष्टी ऐकायला भेटतायत, तुमच्या ज्ञानामध्ये भर पडते, वाईट काय? ओके. अँड ठीक आहे, तुम्ही आतापर्यंत लेट्स से की क्लासरूम कंडिशनमध्ये शिकला असणार आहे. तिथे तुम्हाला ऑनलाईन शिकायला मिळतंय. ठीक आहे. काहीतरी वेगळं आहे ना. यू आर डुइंग समथिंग डिफरंट इन युअर लाईफ. गो फॉर इट. ओके. सो इट्स अप टू यू. आय आणि हे बघा, हे तुम्हाला सांगतोय, की मी तुम्हाला कसंही शिकवू. काय हे तुमच्याबद्दल पण घडलंय, घडू पण शकतं. मागे-पुढे होईल, तुम्ही टीचरला तुमच्यासोबत पण होऊ शकतं, की आणि तुमचे टीचर पण तुम्हाला हे सांगत असतील, की हां, आम्हाला आमचा पगार मिळणारच आहे. तुम्हाला कसं जर का तुम्ही फीडबॅकच देत नसणार, तर आम्हाला काय कळणार आहे, की तुम्हाला कळतंय, नाही कळत आहे. व्हॉट इज युअर रिक्वायरमेंट? ॲटलीस्ट तुमची रिक्वायरमेंट तर सांगा. ओके. किंवा असं पण असू शकणार आहे, की तुम्ही ज्या कंडिशनमध्ये शिकलात तिथं मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन मराठी असू शकते. हां, आणि तुम्ही आता थरोली इंग्लिशमध्ये शिकतायत असं पण असू शकतं. आय कॅन अंडरस्टँड दिस ऑल थिंग. पण हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे ना. दिस विशियस सायकल शुड बी स्टॉप समवेअर. ओके. आणि हे तुम्हाला ते सांगतोय, की मी तुम्हाला इतक्या पोटतिडकीनं सांगतोय किंवा इतकं मनापासून सांगतोय या गोष्टी, कारण मला वाटतंय, की येस समथिंग काहीतरी चेंज झाला पाहिजे किंवा काहीतरी तुमच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. ओके. आम्ही काय नाही तर मग आम्ही इथे येऊ, बळबळ करू, आमचं आमचं आमचा पगार कमी होणार नाही. किंवा तुम्ही पास झाला काय, तुमच्या नॉलेजमध्ये भर पडला काय, याच्यानं आम्हाला काय फरक पडणार नाही किंवा आम्हाला काही आमचा पगार वाढवून भेटणार की असा काही प्रकार नाही. पण जे आपण म्हणतो की सॅटिस्फॅक्शन, टीचिंग सॅटिस्फॅक्शन हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि येस, टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. दिस इज दी वन इम्पॉर्टंट थिंग. ओके. आणि जर का फ्युचर टीचर्स काय बोलत नसणार, फ्युचर प्रोफेसरच जर का काय बोलत नसणार, तर दिस इज व्हेरी शेमफुल थिंग. Okay, so that is the thing I want. I'm just expecting from you that you are active participation. Okay, please feel free to speak. Any question, any queries. ओके. मी आणि प्रणव सर जे तुम्हाला अर्धा पाठ शिकवतात. ओके. आम्ही दोघं पण फर्ग्युसन कॉलेज पुणेमध्ये शिकलेलो होतो. ठीक आहे. सरांना लेट से 7+ इयर्सचा एक्सपिरियन्स आहे. माझा 5+ इयर्सचा एक्सपिरियन्स आहे. So we want this thing, that is this should be circulate. This should be circulate from one batch to another batch. Yes, आता ऑफलाईन वाल्यांना तर आहेतच, बट अपार्ट फ्रॉम ऑफलाईन, ऑनलाईन पीपल दे मस्ट हॅव टू
uh, what we can say, introduce themselves, and they must have to speak. If they have any questions, if they have any queries, please feel free to ask. ओके. फक्त माझं एक म्हणणं आहे, काहीही बोला पण बोला. बरं ठीक आहे, तर तुम्हाला माहिती आहे चॅट बॉक्स दिलाय, टाईप करा, काय हरकत नाही. तुम्हाला तिथे एक हँड रेझिंगचा ऑप्शन आहे. ठीक आहे. सो वॉट एव्हर इफ यू वॉन्ट टू स्पीक, यू जस्ट पुट डाऊन दॅट बटन ऑन. लगेच मला ते नोटिफिकेशन येतं, मी ऑन करू शकतो, तुम्ही तिकडनं बोलू शकता. तिकडनं मला क्वेश्चन विचारू शकता. आस्क मी द क्वेश्चन्स. ओके. आणि असं काही नाही की फक्त पॉझिटिव्ह फीडबॅकच द्या. काय काय गोष्टी कधी कधी असं होतं की इन फ्लो, की मी काही गोष्टी विसरत असणार आहे किंवा काही चुका होत असणार आहे माझ्याकडनं, सिली मिस्टेक्स. ओके. किंवा असं होत असणार आहे की माझे काही शब्द तुम्हाला समजत नसणार आहे, किंवा माझा बोलण्याचा पेस जो आहे ना, तो तुम्हाला कळत नसणार आहे. त्या पेसमुळे तुमच्यापर्यंत जो मेसेज मला कन्वे करायचा आहे तो पोहोचत नसणार आहे. ओके. तर त्या केसमध्ये जर का तुम्हाला काही नाही कळलं तर विचारा. आस्क मी. वी आर हिअर. गव्हर्नमेंट पेइंग अस टू सर्व यू. ओके. ही झाली वन साईड. आणि दुसरी साईड हे पण तुम्हाला सांगतो की नाही, आम्ही तुम्हाला इतकं शिकवलं, फक्त इथे येऊन प्रेझेंट लावून गेलो, जस्ट तुमच्या समोर दोन चार शब्द बोलून जरी गेलो, ठीक आहे, तरी काय आम्हाला फरक नाही पडणार. सो इट्स युअर चॉईस व्हॉट वी हॅव टू डू. इट्स युअर चॉईस. And still I'm not getting a single message in my inbox. At least yes sir, no sir, response तर करा. हां सर समजतंय सर, नाही समजत सर, हां सर हे कळत नाहीये सर, ते कळतंय, प्लीज लेट अस नो. ओके, लिव्ह इट. एम आय ऑडिबल टू यू? माझा आवाज ऐकायला येतोय? समजतंय मी काय बोलतोय ते? येस. एम आय ऑडिबल टू यू? तर बरेच लोक मी बघतो की ते हां ते फक्त ऑनलाईन असतात पण रिस्पॉन्स नाही करत. या दिस इज द थिंग आय लाईक, आय वॉन्ट फ्रॉम यू. या गुड इव्हनिंग पूजा. Please feel free to ask. And yes, I'm just putting here. I have just put it down my number over here. Okay. If you have any questions, any queries, feel free to ask. Okay. आम्ही एक ग्रुप बनवला आहे ऑफलाईन, स्टुडंट मी वगैरे वगैरे वगैरे. तुम्हाला ॲड व्हायचं असेल तर मला पिंक करा, मी टाकतो तुम्हाला तिच्यात. त्यात आम्ही बऱ्याच गोष्टी शेअर करतो, बोलतो काय. प्लीज विचारा. काय प्रॉब्लेम असलाय आम्हाला पण कळू द्या. समजत नसलं काही असलं तर त्या पण गोष्टी झाल्या पाहिजे. म्हणजे आपण काय म्हणतो ना की गोष्टींची देवाणघेवाण झाली पाहिजे, मेसेज कन्व्हे झाले पाहिजे, वन वे ट्रॅफिक नसली पाहिजे. Okay, hope you just got my point. So let's move towards the new era. Till date, we had talked about the, let's say we had started from Anglo-Saxon. From Anglo-Saxon, we moved to the Anglo-Norman, then the Chaucer's age, and the literature after the Chaucer. Okay, in this first 4 centuries, we find that Chaucer was one of the dominant figure over there. Okay, literature revolving around him, and whatever uh, fruitful literature written, it was only of Geoffrey Chaucer. But after Geoffrey Chaucer, there were some imitators of Geoffrey Chaucer come into the picture, and they just imitate the style. Okay, imitate, copied. They just imitate, copied the style of Geoffrey Chaucer, and they try to add their own literature into it. Okay, we talked about it like John Gower, then
Sir Thomas Mallory. They are these are some important names after Geoffrey Chaucer or contemporary to Geoffrey Chaucer who had played and important role in the development of the so-called Middle English language. Then we had seen that how the language things had changed and it had played a very important role in the politics of the contemporary era. Okay, War of Roses was one of the important aspect where we can see that is the Yorks and Lancasters were fought, and if you want to understand this whole timeline, whole story, okay, you might have heard about one web series which is very trending even today. The name of the web series is Game of Thrones. Okay, so Game of Thrones is partially based on the this War of Roses, and we can find most of the elements till uh, let's say restoration, yeah, till restoration or till Dryden, age of Dryden. We can find that most of the events from historical literature, they were reflect in Game of Thrones. So in historical way, if you want to learn or if you want to know the things, that was the one web series, you get some insights through it. But yeah, this War of Roses had played an important role, and that's why the 14th century overall, uh, it's called as an age of barrenness, because most of the courtiers, they were busy in fighting or in warfares. That's why least kind of literature has been produced. Okay, so we don't have most of the let's say a kind of uh, mm, how prestigious kind of literature has been written in this century. But after that, okay, we can find that England was trying to carve out a distinct culture and national identity. Okay, they just try to be the different from the others, like uh, their contemporaries or their neighboring countries. This England is trying to carve out a distinct culture and national identity. Uh, yeah, there were 67 years. Okay, I'll come back to this one, but I would like to tell you some important things associated to the literature and which had made a very long lasting impact on the literature as well as on the production of the literature. So that's why this Renaissance and this period. I'll come back to I'll come to this point gradually, but before that, I would like to tell you some important facts which you must have an idea about it. Okay, so the 67 years from the this ascension of the Queen Elizabeth I in 1558, 1558 to the death of the King James I, that is 1625. So this is the period of 67 years. Okay, when Queen Elizabeth I, she just come to the throne in 1558. Okay, sorry, 558, 1558 till the death of King James I, that is 1625. So in next few lectures, we are going to talking about these 67 years and how literature drastically change in these 67 years. We are going to study. We are going to discuss this part in our upcoming lectures. Okay. So in that case, I would like to talk about the first 24 years of the Queen's reign. uh, in first 21 years that Queen reigns, that is we can call it as the time of
preparation. Okay, then the next 24 years, uh, in next 24 years, which were between the publication of Spencer and Quinn's death, that is this period we can call it as the full fruition, and later 22 years of King James first, that we can call as the period of decline, is Jacobean period. So as we just go forward and try to find out these things, we can find that a period of stability, settlement, and expansion was there. Okay, England was economically healthier, more expensive, and more optimistic under the Tudors. Okay, you might have idea. I don't know whether you have an idea about this one. If you have, just let me know. Yes, sir, we have. If you don't have, just tell me no, sir, we don't have. There is a two dynasties over there. Okay, first one, the Tudor dynasty. Okay, uh, and the second one, which one? Do you have an idea about that one? One is the Tudor dynasty. Okay, and this is the thing that is some historians talk about, that is England was economically healthier, more expensive, and more optimistic under the Tudor dynasties than at any time in the 1,000 years. That is John Guy, written in 1988. That was the kind of statement by the historian called John Guy, and he says that uh, uh, the England was more stable, economically healthier, and expensive and more optimistic under the Tudors. So Tudor dynasty, that is the one thing which we have to see. But okay, we'll talk about that tree of these dynasties later. But before that, we must have to see, that is how these changes took place. Okay, this period is called as an enlightenment period also, or we can call it as an renaissance. Okay, so the renaissance, that is early modern period. So we are going to talk about this renaissance period, which we can call as a early modern period also. Okay, do you have an idea about the renaissance? Anything else which you have an idea about the renaissance? uh, Most of you, they pronounce this word as a renaissance. Okay, renaissance असं तुम्हाला तो शब्द माहिती आहे. Renaissance is the accurate kind of pronunciation. So I'm talking about this renaissance in your word, or renaissance in my words. So do you have an idea about this one? Okay, how many of you have an idea about the book called A Glossary of Literary Terms? A Glossary of Literary Terms by M.H. Abraham. किती लोकांना हे पुस्तक माहिती आहे? माहिती आहे? Do you have an idea about the book called A Glossary of Literary Terms by M.H. Abraham? माहिती आहे? त्यातले periods माहिती आहेत? Okay, you heard about that. You haven't used it yet आतापर्यंत. This is the book. This is might be, yeah, 7th edition, but today we have, if I'm not wrong, 13th edition of this book is in
the market, a glossary of literary terms. ओके. एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, जर तुम्हाला नेट किंवा सेट किंवा बोथ, दोघं तर प्रत्येकाचा एम तोच आहे की दोघांना सगळ्यांना नेट सेट क्लिअर करायचंच आहे. पण जर तुम्हाला नेट सेट क्लिअर करायचं असेल तर हे पुस्तक तुमच्याकडे असणं मस्ट आहे, मस्ट, इनएव्हिटेबल. ओके. हे पुस्तक तुम्हाला तुमच्याकडे असलंच पाहिजे. अँड यू मस्ट हॅव एन आयडिया अबाउट दिस वन. ओके. दिस बुक इज कॉल्ड ॲज एन बायबल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. This book is called as a of Bible of English literature. Yes, I have a question. Can you please? Exactly. I know that is the Tudor dynasty. But the thing is, right now, just keep this thing in your mind. Tudor dynasty. Tomorrow, what we will talk about, I'll tell you about these two dynasties over there. Okay. Tudor and the other one. Okay. मागच्या आय थिंक लास्ट टू लास्ट नेटला ट्युडर डायनेस्टी बद्दल एक्झाम ला क्वेश्चन होता. आय हॅव एन आयड अबाउट दिस वन. सो आय विल शो द होल मॅप ऑफ इट. ओके. दोघं ज्या वी कॅन कॉल इट एज अ फॅमिली ट्री. ओके. वंशावळ जे मराठीमध्ये म्हणतो आपण. सो आय विल टेल यू अबाउट दिस टू डायनेस्टीज टिल कधीपर्यंत तुम्हाला सांगू, 1920 पर्यंत, 25 पर्यंत, लेट से टिल मॉडर्न पिरियड पर्यंत मी तुम्हाला ह्या दोघं ज्या हायरार्कीज आहेत त्यांच्या उद्या सांगेल तुम्हाला. जस्ट गिव्ह मी रिमाइंडर. ओके. आय आय युजली नॉट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, बट जर का राहिलंच की नाही घेतलं गेलं तर मला सांगा. We definitely go for it. Today I just want to go on this timeline. That's why I'm not going into this Tudor dynasties and the other ones. Okay. So this book is considered as the Bible of history of English literature, and you must have an idea about this one. Okay. ह्याच्यामध्ये म्हणजे ही this book is like dictionary. Okay. So any concept regarding history of English literature, just take that name and just check it in this book. Okay. And you will get the all things about this one. So if you just want me to give a demo, I'll tell you. Okay. So now we're talking about the history of English literature. Okay. And Elizabethan period. Okay. So see, this is the book, and here I have. So this is the F only, no? So history of English literature. So I have to go in H. E, F, G. H. Search is wrong right now. Hmm. Periods of English literature. Periods of English literature. Yeah. This is the timeline you people have to refer. Okay. Hope you can see the board. तुम्हाला दिसतो तुमचा काही विषय नाही. Online people, can you see the board clearly?
Can you see the board clearly? So this is the rough timeline which we are talking about. And see here, from here हा आपला स्टार्टिंग पॉइंट आहे 450 to 1066. We talked about it. That is called as the Old English period. That is the Anglo-Saxon period. Then from 1066 to 1500, this is called as Middle English period. मिडल इंग्लिश पिरियड इथं फक्त नाव दिलंय, पण आपण त्याच्यामध्ये बरंच डीप बघितलं की त्यात चॉसर्स पिरियड बघितला किंवा अर्ली 13th century लिटरेचर वगैरे बघितलं आणि एज ऑफ बॅरननेस दॅट इज 14th century लिटरेचर पण आपण बघितलं. हिअर फ्रॉम 1500 to 1660 दॅट इज कॉल्ड ॲज अ द रेनायसा और अर्ली मॉडर्न पिरियड. ओके, त्याच्यामध्ये ह्या इतक्या सगळ्या हा त्यात इतक्या सगळ्या गोष्टी येतात. सो फ्रॉम 1558 to 1603 that is Elizabethan age, which we are going to start today itself. Jacobean age, then Caroline age, and then Commonwealth period or Puritan interregnum. आता I'm telling you the first step if you want to prepare for the state and net exam. First of all, you have to go through the previous year question papers. Previous year question papers will give you the overall idea from where you have to start. Okay. 2020 probably June cycle or the December cycle, I forget about it, but 2020च्या सेट एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन विचारला होता की व्हॉट इज द अल्टरनेटिव्ह नेम फॉर द कॉमनवेल्थ पिरियड. व्हॉट इज अल्टरनेटिव्ह नेम फॉर द कॉमनवेल्थ पिरियड. प्रॉबेबली आपण प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन वेगळा असेल, पण क्वेश्चनचं जिस्ट किंवा आन्सर एकच होतं. त्या आन्सर इज प्युरिटन इंटरॅग्नम. जस्ट गो अँड चेक इट आउट. म्हणजे इतकं डिटेल मधलं आपलं स्टडी असलं पाहिजे किंवा त्या गोष्टीबद्दल आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. ओके, आता हे जे प्युरिटन्स होते त्यांनाच राऊंड हेडर्स असं पण म्हणायचे. विल कम टू दॅट पॉइंट gradually, but yeah, so the question has been asked on it, that is what is the alternative name for Commonwealth period, that is the Puritan interregnum. So this all period comes under the title which we call as the Renaissance. Okay, and then after 1660 to 1785, this is the period called as the neoclassical period, where we can find the Restoration age, the Augustan age, and age of sensibility. Okay, we'll come to this point later, but today our focus or the line of discussion should be this one, from 1500 to 1660. This was the time frame which I am going to talk about. Okay, and I'm just giving you the example of this one. So as we just go forward, we can find this thing, how important this book is. So when you talk about the Renaissance, we have Elizabethan age in it also. Okay, and Elizabethan age is, so if you didn't had read any historian, ओके, म्हणजे तुम्ही कुठलंच बुक वाचलं नाही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचरचं, पण फक्त हे एक बुक वाचून गेलात, ओके, किंवा तुम्हाला ह्या एका बुक बद्दल माहिती असलं तर तुम्ही बऱ्यापैकी गोष्टी क्लिअर करू शकता. किंवा तुम्हाला बऱ्यापैकी नॉलेज येऊ शकतं. म्हणून आय एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक अँड गो फॉर इट. अँड ओके, ठीक आहे, मी समजू शकतो की सर हार्ड कॉपी घ्यायला नाही येत पैसे.
सध्या तुम्ही म्हणू शकत नाही असं, कारण की तुमचं 6-7 तारखेला स्टायपेंड होईल. त्यामुळे तुम्हाला ॲट अ टाईम तुम्ही मालामाल व्हाल. सो तुम्हाला एक 22,000 तुम्हाला आरामात पैसे मिळतील पहिल्याच याला. तर त्यातून तुम्ही इकडे इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. तुम्ही काही बुक्स विकत घ्या किंवा ऑनलाईनला तुम्हाला हे बुक्स मिळून जातील. ठीक आहे. आणि तितकं पण तुम्हाला कष्ट घ्यायचे नसणार, की सर नाही सर माझ्याकडे PDF पण नाही मिळत आहे. जस्ट पिंग मी ऑन WhatsApp. आय विल प्रोव्हाईड यू द बुक्स. ओके. माझ्याकडे सगळे बुक्स आहेत. सो सो दिस इज द थिंग आय वुड लाईक टू टेल यू. पण शक्यतो हे पुस्तक तुमच्या संग्रही असावं असं मला वाटतंय. कारण की प्रत्येक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचरच्या स्टुडंटला ह्या बुकचं कधी ना कधी गरज पडतेच आणि ती पडायलाच पाहिजे. म्हणून दिस इज द वन ऑफ द मस्ट रीड बुक or the book which you must have an idea about it. So hope you just found the importance of a glossary of literary terms. Okay, let's move towards the our point of discussion today. Okay, so Renaissance or early modern period or an enlightenment age or an enlightenment period. These are the names given to this age, that is the Renaissance. So what is Renaissance first? Okay, anyone have an idea about this word Renaissance? What is Renaissance? Fine. So Renaissance basically it's called as rebirth, or what we can call it as restart of anything which was buried down a deep. Okay, काही काही गोष्टींची परत नवी सुरुवात करणे, दिस इज कॉल्ड ॲज अ रेनायसा और rebirth. That is the name. Okay, Renaissance actually it's an Italian name, and then it's come to the Italian word, and then it's come to the English. As we know, that is English literature is very poor. Sorry, English language, not literature. English language is a very poor in uh, words formation, or this English language is the language which had borrowed too much words from the different languages. Okay, even today, once in a year, Oxford Dictionary declares their uh, words which they had borrowed from the different countries or different languages. So as like Latin charge is the word which has been uh, borrowed from India. Okay, let's say Hindi word. Loot is the another word which has been borrowed from the Hindi, and the several others. I'm not going that much deep. So भाषेच्या बाबतीत इंग्लिश खूप गरीब भाषा आहे, आणि त्यात जे शब्द आहेत ते त्यांनी अशा सगळीकडनं घेतलेत, बॉरोड इट. ओके, उधार घेतलेत. त्या केसमध्ये आपण फक्त विलियम शेक्सपियरला धन्यवाद देऊ शकतो की ही इज द पर्सन हू हॅड गिवन. आय विल गिव्ह द एक्झॅक्ट काउंट ना इन वेन वी टॉक अबाउट द शेक्सपियर, given that much words to the English language itself. एकुलता एक पर, ठीक आहे, लिव्ह इट. तसं मराठ्याच्या बाबतीत की ठीक आहे की विनायक दामोदर सावरकर यांना आपण स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणतो, त्यांच्याबद्दल खूप बाकीच्या काही पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज असतील, तो विषय साईडला सोडा. हां, बट येस, ही वॉज लिटरली अ ग्रेट मॅन अँड in the realm of the literature. Okay, what he has done, he has given too much words to the Marathi literature or Marathi language. Marathi language मध्ये त्या व्यक्तीने खूप जास्त शब्द दिलेले आहेत, लाईक महापौर, महानगर. ओके,
अजून बरेच अशा गोष्टी आहेत की ज्या आपण आजच्या रोजच्या वापरामध्ये वापरतो ना, ते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी, विनायक दामोदर सावरकरांनी मराठी भाषेला दिले. सो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्शियल लाईफ, ही वॉज द पर्सन वी कॅन सी हिम ॲज वन ऑफ द लिजेंडरी रायटर और लिटररी रायटर. पण त्यांच्या पॉलिटिकल गोष्टीमुळे त्यांचं लिटरेचर खूप साईडला असाईड केलं गेलं. अँड that's why we don't, or very less people have an idea about their literature. So leave it. But yeah, as we talk about the rebirth or renaissance, this was the period which we can call, say, that is usually said to have begun in the late 14th century in Italy, and to have continued both in Italy and other countries of Western Europe through the 15th and 16th century. Okay, so तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की काही काही लोक असे असतात की त्यांचं आयुष्य जगत असतात. ठीक आहे. आणि आयुष्य जगता जगता काय होतं की त्यांच्या आयुष्यात काही नवीन घडत असतं. मग कोणतरी एक नवीन माणूस येतो, त्याला काहीतरी गोष्टी माहीत पडतात, आणि मग तो म्हणतो की नाही, आपण जे काय करतोय ते खूप चुकीचं आहे, आपण काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. आणि त्यातून एक नव्या गोष्टीचा जन्म होतो किंवा नवीन गोष्ट काहीतरी सुरू होते. The same thing happened about the Europe at that time. Okay, they're just doing their own words, they're just doing their own work, and they're just living their life as it is. But there is a renaissance happened in Italy around late 14th century. That जर का आपण हिस्ट्री ऑफ फक्त इंग्लिश लिटरेचर नाही, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर बघितलं, ओके, देयर इज अ बुक called the philosophy of uh, the world's philosophy, okay, or the philosophy of the Western people by the Will Durant, and it was translated in the Marathi by Sane Gurji, like पाश्चिमात्य तत्वज्ञानाचा उदय और पाश्चिमात्य तत्वज्ञानाचे विचार by Sane Gurji. So this is the one book and the translation. Here we can find the whole history of world, or कुठलं पण एक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघता येईल की जो काही वेगळी गोष्ट करण्याचा प्रकार झाला तो इटलीमध्ये झाला. ओके, यू माइट हॅव हर्ड अबाउट दी लिओनार्डो दा विंची. ओके, दा विंची कोड पिक्चर वेगळा, पण लिओनार्डो दा विंची त्याचं मोनालिसा व्हेरी फेमस painting, we have an idea about this one. So here this was the period where people were come from their orthodox thought process or whatever going on there. They just mm, uh, come out from it, and they just seeking something new, and it was started in Italy in late 14th century. And जसं आपल्या मराठीमध्ये म्हण आहे की ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला वाण नाही पण गुण लागला. हा, सो तसा प्रकार इथं झाला की ज्या बाकीच्या कंट्रीज होत्या युरोपातल्या, त्याच्यामध्ये हळूहळू हळूहळू हळू हे लोन पसरत गेलं. अँड to have continued both in Italy and other countries of Western Europe through the 15th and 16th century. So हे जे काही चेंज, हे काही बदलाचं वारं वाहत होतं ते इन मिड centuries, we can in mid 15th century come to the England, and the literature has been changed drastically. ओके, आता फक्त लिटरेचरच नका, तुम्ही हा सगळा पिरियड बघा. ह्या पिरियडमध्ये तुम्हाला सगळीकडेच चेंज दिसेल. जसं की जर तुम्ही सायन्सचं हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड बघितलं तर ह्याच पिरियडमध्ये बरेचसे सायंटिफिक चेंजेस झालेत, लाईक कोपरनिकस किंवा गॅलिलिओ गॅलिली. ओके, हे सारखे लोक जे आहेत त्यांचं पण हाच टाइम फ्रेम आहे की त्यांनी ह्या गोष्टीमध्ये खूप चेंज झाले. स्पेसिफिकली टिल द 15th century we have seen that is no one questioning about the religion. Okay. And this was the period where Protestant, one of uh, you know Catholic and Protestant असे दोन पंथ ख्रिश्चन धर्मामध्ये आहेत, and the Protestants were emerged in this period. And
they just started questioning, that is, between the God and the me, we don't want any clergy or any pope or any father. We want direct connection to the God. त्यामुळे जो काही धर्मामधला कचरा काढण्याचा प्रकार आहे तो ह्या पिरियडमध्ये सुरू झाला. आणि त्यातनं बऱ्याच गोष्टी झाल्या. वी नो दॅट इज कोपर्निकसला खूप मोठी शिक्षा झाली की त्याच्या याच्यासाठी की तो म्हटला होता की पृथ्वी सूर्याच्या भोवती फिरते ना की सूर्य पृथ्वीच्या भोवती फिरते. त्यामुळे ते this was the thing which was against the Bible or against the New Testament. Uh, that's why they just burn alive that person. They have given a kind of what we can say punishment to that person, Copernicus. And finally, after the 100 years of his death, church itself they have to what we can say admit this one that yeah, Copernicus was the right. ओके. इवन आज सेम गोष्ट आपण इस्लाम मध्ये बघतो की तिथं ईश निंदा नावाचा प्रकार आपण म्हणतो. तो वर्जित की कोणी जर का याच्या अगेन्स्ट बोललं, कुराणच्या अगेन्स्ट बोललं तर त्याला एक वेगळी शिक्षा दिली जाते किंवा त्याला हे वेगळं पकडलं जातं थोडं. दॅट वॉज नॉट आवर डिस्कशन, बट what I would like to tell you that here what happened, that Renaissance was took place over here, and the people started looking towards the thing through different lenses, and that's why things changed drastically. ओके. आता तुम्ही म्हणाल की सर तुम्ही लिटरेचर सोडून मला या सगळ्या आम्हाला या सगळ्या गोष्टी आत्ता काय सांगताय. Because if you know these things right now, it would be very easy for you to understand the theme or understand the literature of this period. Okay. मी तुम्हाला परत परत सांगतो की ह्या पिरियड मध्ये खूप ड्रास्टिक चेंज झाला लिटरेचर मध्ये. हा, युनिव्हर्सिटी विट्स जे आलेत, हा, त्यांचं लिटरेचर तुम्ही बघा. ओके. क्रिस्टोफर मार्लोचे वर्क तुम्ही बघा. मॅड. जर तुम्ही वाचलत ना, खरंच आंबेडकर म्हणायचे ना, वाचाल तर वाचाल, खरंच म्हणतात ते. जर का तुम्ही या गोष्टी सगळ्या बघितल्या वाचल्यात ना, युअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू लुकिंग टुवर्ड्स द लिटरेचर विल टोटली चेंज. ओके. आपल्यामध्ये काय होतं माहिती का, व्हॉट हॅपन विथ अस वेन वी जस्ट ट्राय टू स्टडी, नो, वी जस्ट स्टडी फॉर द मार्क्स. ओके. की मला चांगले मार्क्स पाडायचे आणि मला एक्झाममध्ये पास व्हायचे. सो आर स्टडी इज मार्क ओरिएंटेड. काय आपली जी स्टडी आहे ती मार्क ओरिएंटेड आहे. बट व्हॉट आय वॉन्ट यू टू जस्ट चेंज युअर पर्स्पेक्टिव्ह फ्रॉम मार्क ओरिएंटेड टू दी नॉलेज ओरिएंटेड. ठीक आहे. जर तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज आलं तर तुम्हाला इझिली मार्क्स मिळतील. ठीक आहे. आता 3 इडियट्स मध्ये नाही काय कामयाब, काय तो डायलॉग आहे, हा हा तोच, कामयाब कामयाब मत बनो काबिल बनो, कामयाबी डैश डैश मार के पीछे आएगी. हाँ, हाँ, एंड ऑफ. सो दिस इज द थिंग. सो काबिल बनो. हम्म. आणि ही गोष्ट आहे की नाही, आता ॲज अ फ्युचर टीचर्स यू मस्ट हॅव अन आयडिया अबाउट दिस वन, की जर आपल्याला ह्या गोष्टीचं नॉलेज आहे तर आपण ते अर्धरात्री कुठं पण कोणाला पण ते पाजाडू शकतो किंवा मला पण त्यावर आपण डिस्कशन करू शकतो. ओके. बट if we have studied mark oriented only, it is not a kind of good thing for us. So go for the nice. ओके. आपल्यामध्येच आता काय माहित आज थोडं जास्त होतं तत्वज्ञान, फिलॉसॉफी, बट आय वुड लाईक टू टेल यू दिस थिंग की ठीक आहे आपण एक गोष्ट करत आलोय पण ओके, ओके, जस्ट टेक अ पॉज. ओके. टेक अ पॉज आणि स्वतःशी बोला एखाद्या दिवशी, आणि ठीक आहे मी जे काय करतो ते बरोबर करतोय का, वेदर आय नो द राईट प्रोसेस, चालू आहे ते व्यवस्थित चालू आहे का ते बघा. म्हणजे माहिती का ते असं म्हणतात की मराठीत एक खूप छान शब्द आहे सिंहावलोकन.
की सिंह 4 पावलं गेला नाही की मागे वळून बघतो की मी किती चालत आलोय. दिस इज कॉल्ड एज अ सिंहावलोकन. ओके. किंवा इन द वर्ड्स ऑफ कॉमर्स. ओके. अकाउंटिंगच्या याच्यामध्ये एक शब्द आहे दॅट इज स्टॉक चेकिंग. ओके. ते समजून घे, एखादी जर का फर्म असली किंवा एखादी जर का काही कुठली स्पेसिफिकली कंपनी वगैरे काय तर ते नेहमी त्याचं स्टॉक चेकिंग करतात. एक दोन दिवस काम बंद ठेवतात आणि काय करतात, स्टॉक चेकिंग. आपल्याकडे किती स्टॉक अवेलेबल आहे, आपल्याला कुठला स्टॉक लागणार आहे, हां कुठला स्टॉक आपल्याकडचा एक्सपायर होतोय. सो हे जे स्टॉक चेकिंग आहे ना, हे आपल्या आयुष्यात पण झालं पाहिजे. की ओके ठीक आहे, मी आता मास्टर्स झालोय, MA इन इंग्लिश लिटरेचर. खरंच मी मास्टर्स झालोय का? हां, इंग्लिश लिटरेचर मधला मी खरंच मास्टर्स झालोय का? मला खरंच अभ्यासाची गरज आहे अजून. हां, मला काय काय माहिती आहे, मला किती माहिती आहे, मला किती माहिती करून घ्यायची गरज आहे. या सगळ्या गोष्टींचं स्टॉक चेकिंग आपल्याकडनं पण झालं पाहिजे. ओके. आता मी तुम्हाला सांगणारा काही मोठा माणूस नाही की ठीक आहे, मी एक दोन एक्झाम क्लिअर केल्या तर ज्ञान लागतंय, पण क्लिअर दाखवतो. ओके ठीक आहे. हा, ओके. याच्याने तुमचं लाईफ इम्प्रूव्ह होणार आहे. मला काय मिळणार नाही, मला मिळणार सॅटिस्फॅक्शन, नथिंग आहे. ओके. आणि ॲज अ फ्युचर टीचर समजून घ्या, उद्या तुम्ही क्लासमध्ये शिकवताय. ठीक आहे, मुलांना इंटरेस्ट असतो नको, दॅट इज द डिफरंट थिंग. पण मुलांमध्ये इंटरेस्ट उत्पन्न करणे आपलं काम. आणि जर काय करायचं विचारला तर त्याचं उत्तर आपल्याला देता आलं पाहिजे. ओके. त्याच्याकरता आपले मार्क्स नाही कामा येणार, त्याकरता आपलं नॉलेज कामा येणार. आणि म्हणून मी म्हणतो की तुम्ही नॉलेज ओरिएंटेड बना. आणि इट्स नॉट अ थिंग ओके आपल्याला सगळं आजच बोलायचं असं नाही. गो फॉर द ग्रॅज्युअल थिंग. ओके. ऑटोमिक हॅबिट्स नावाचं खूप छान पुस्तक आहे. आता which kind of things you read I know. Huh? But go and have a look on this book. This is good. Okay, it will help you a lot in your life. This is a life philosophy. Okay, but yes, it's important. Sorry, I'm just taking your time apart from the syllabus, but I think these are the things are very important in our day-to-day life. Okay. आणि इंग्लिश जो विषय आहे ना, खूप इंटरेस्टिंग विषय हो. म्हणजे त्याला मरणच नाही. इवन म्हणजे तुम्ही अँग्लो सॅक्सॉनच्या हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानियापासून तर डायरेक्टली हार्ट लॅम्प घ्या, बेन मुक्ताचं, किंवा मग अरेस्ट समाधी घ्या, गीतांजली स्पीकर, की ज्यांना रिसेंटली बुकर अवॉर्ड मिळाले. ओके. सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आता ठीक आहे, पुस्तक वाचणारी पिढी खूप कमी झाली आहे, पण ठीक आहे, मी तुम्हाला कुठं म्हणतो की सर तुम्ही सगळे पुस्तक घेऊन वाचतात. हो, रीड ॲक्च्युअली समरी गोष्टी त्यात काय लिहिलंय ते तर तुम्हाला आयडिया असेल. क्लासिक मॅटर. And the starting point of this classic, you can find it in this Renaissance in England, in Italy. Okay, so this was the period where this Renaissance took place, and we can see that mid 15th century the invention of printing press by John Gutenberg of Mainz, Germany. Now see this, mid 15th century the invention of printing. आता कुठे झाली, गटनबर्ग मध्ये झाली, गटनबर्ग ऑफ मेन जर्मनी मध्ये. दॅट इज John Gutenberg of Mainz. Mainz was the city, sorry, and John Gutenberg was the person's name, and it was invented in Germany. And when in mid 15th century, okay. And printing press reached England in 1476, means a very close to the 15th century. Then William Caxton set up a press at Westminster. आता मी तुम्हाला काय सांगू, का सांगतोय, दिस वॉज called it as revolutionary thing for लिटरेचर. कारण त्याच्यावर मॅन्युस्क्रिप्ट होते
किंवा दोन गोष्टी होत्या, एक तर ओरल ट्रॅडिशन होती आणि दुसरं होते मॅनस्क्रिप्ट. आणि दोघं पण खूप आउटडेटेड गोष्टी होते. ठीक आहे. मॅनस्क्रिप्ट लिहायला हस्तलिखित, मॅनस्क्रिप्ट म्हणजे हस्तलिखित, ते लिहायला पेपर खूप एक्सपेन्सिव्ह होता, त्यामुळे वगैरे सगळंच गेलं होतं. बट ॲज द इन्व्हेन्शन of printing press took place, we can find the boost to the economy or boost boost to the literature writing has took place. And in England, literature flourished after 14th. Okay, university week, you can find most of their work got published or they come into the picture so in 1480, after 1480. त्या अगोदर होते पण तितक्या प्रकारात नव्हते, किंवा टिल टिल दॅट पिरियड we can find they were what only selected copies were there, but after the invention of printing press, it had circulated very fastly towards the masses. Okay, so this is the starting phase of the Renaissance. Hope you just got the point which I want to tell you. Any questions regarding this? Anything else which you want to add? Yes, any questions? Shall I move towards the next? The new cosmos is the next point over. I would like to tell you the scientific background of Elizabethan age, where there is one philosophy over there which was working before this period. That is Ptolemaic philosophy. It was based on the astronomy of Ptolemy, 2nd century, and what it says that Earth at the center and Moon rotate around it with planets and system. The second point, they refer over here that heaven thought to be situated above the sphere, and hell situated either at the center of the earth or else below the system sphere, as in Paradise Lost by John Newton. So this is the overall thinking, overall thought process till the 14th century. But as I told you, Copernicus come to the picture. Okay, Copernicus come to the picture. Copernicus published new hypothesis in 1543, and what he says that sun at the center and earth move around it. Okay. As I told you, if one is the church for the this kind of philosophy, but this kind of we can't tell it as a we can't say it as a philosophy, but this is a kind of proof or the scientific things which we come up with, and church punishing for this one. So sun at the center and earth move around it. It was sentenced by Copernicus in 1543. The next thing we have, that is Galileo Galilei. His time frame is 1564 to the 1642, and he was the one who invented an improved telescope to study the heaven systematically. And this was the telescope
which come up with the different kind of uh, what we can say, it emerged as kind of link to the world. Uh, it, it was uh, we can call it as one of the revolutionary things which belongs to the city. Okay. So next thing we have that is historical introduction to the Elizabethan age. So basically we had started with the Elizabethan age from this point of view, and we have talked about the Renaissance and the different changes which have took place in this period. And as Italy come up with the Renaissance, we can find several changes also took place in Elizabethan age. So historical introduction to the Elizabethan age. Elizabethan age is named after the reign of Elizabeth I, 1658 to 1632, which was her time frame. She was the daughter of Henry the VIII. Okay. Uh, we'll talk about her monarchy in next lecture. But yeah, this one, she was considered the last Tudor monarch of the England. After her, we have the Stuart monarchy. Okay, Tudors and Stuarts are the two dynasties over here. So the king comes after the Tudor dynasty, or the king, Queen Elizabeth I. They all were called as a Stuart dynasty. They all belong to the Stuart dynasty. Okay, 45 years reign, the most glorious and golden period in English history. This was the period where we can find a lot of changes that took place, and overall the flourishment and enrichment of the English society we had seen had started uh, changing in this period. One of the important historical things associated with this period, that is the defeat of the Spanish Armada in 1688. Right? Defeat of the Spanish Armada in 1588 is one of the greatest achievements of the king, and this why this period also the king emerged in this period, that is the rise of concept of nationalism in England. Rise of concept of nationalism in England. That is another thing which we can see. One of the major things. So as we move forward and see the literature of the Elizabethan age, there were several changes took place. Elizabethan England saw a remarkable flourishing of art and literature. Yeah, this was the period where we have University Week and Shakespeare and Christopher Marlowe become as the developer in the literature. Elizabethan England, drama was a dominant genre in this age, which also this age is also considered as the age of Shakespeare, as Shakespeare is considered as one of the major um, part of this age. Yeah, it was the period which this actually it was the age who saw flowering of poetry. Is it flowering of poetry? The sonnet was one of the important aspects in the poetry in this period. The first one is Italian or Petrarchan sonnet, and the second one is Shakespearean or English sonnet. We'll come to this one gradually. We'll talk about it in deep in the upcoming lectures. Spencerian stanza was also one of the important type of literature in this period. Actually, it was a type of writing poetry, stanza style. Okay. This was the period where we can find the enhancement of the splendid prose was took place, and prose writing also flourished. Okay, we can find the pamphleteers who come in the picture in this period. This type of prose has been written. So overall,
poetry, drama, and prose was considered as uh, scenario of this particular age. So this is a kind of historical background to this age. Let's talk about the main poets of Elizabethan age. We'll start with the poetry and going to talk about the poets who belong to this age. But before moving towards the poetry, I would like to ask you again that there are any questions? Are you getting my points? Okay. Any questions you want to ask regarding this? Yes. समझ ले समझते हैं if you don't understand I just put my number over here okay you can DM me हाँ, just विदा है up to you how to take it any questions regarding anything syllabus any other thing which you want to discuss go for it words of the Elizabethan age poet poet like that poet age and as we move forward and see pleasure, music, love, aesthetic. That's why he called as poet or first true poet. Born in 1552 in London, completed education in Cambridge in 1576,
came into view in London in 1629 as a member of Literary Circle of Circle Sydney. He was the one who introduced a kind of new point of view to the poetry, and he come up with this kind of romantic poetry over there. And second one, he was the one who had used some historical aspects in his poetry and make it readful. So the Shepherd's Calendar was considered as his first written work, which was written in 1679. This is considered as the harbinger of great Elizabethan poetry. It was written in pastoral tradition. 12 months, 12 singers, and 12 songs are there. Actually written in this Shepherd calendar. I talked about Lady Love Roseland. He was the one who suggests a series of 12 eclogues, and we can find this volume of miscellaneous poems, including The Ruins of Time, The Tears of the Muses, Mother Hubbard's Tale, The Ruin of the Rome. So these are the different volumes of miscellaneous poems we can find in the Shepherd calendar. Apart from the Shepherd calendar. Okay. But he is the one who is famous. Famous for his The Fairy Queen. So as we move forward and talk about The Fairy Queen, which was written in 1590, considered as one of the masterpieces of administrator, is the Round Table of King Arthur. It was written in praise of Queen Elizabeth I. It's modeled on Orlando Furioso. Okay. Here we try or just plan to written 12 books, but originally you can find that we managed to write down only 6 full books, and we have the 7th book which was unfinished. So in the first book there is name of it, there is Knight of the Red Cross. The theme of this book we can find that is he try to save the Lady Una from the demon called terror, represent virtue of holiness. Book second is virtue of attitude, where Sir John finds the green man meeting Arthur's sword. Okay. In third one, that is book 3 is virtue of chastity, where we can find Lady Britomart was the main character, and it tried to save Princess Amrod from this Vizierian witch. Actually, this was referred to Amroti written by the Spencer. Okay, another famous work by Edmund Spencer. The book 4 is Virtue of Friendship, where Campbell and Clermont was the important characters. In book 5, we have Virtue of Adventure of Sir Article. This book talks about the virtue of justice. As we move forward and see the book 6, it talks about the virtue of courtesy by Sir Calidor. And in this book, Colin Clouds appears as a singer, and then we can find that is here in the work called Colin Clouds comes home again, come home again. In book 7, actually it was unfinished one, and there were 2 cantos from book 7 appeared most posthumously. They are called as a mutuality cantos. Okay, question is going to ask state exam about this mutuality cantos. Okay. Yeah.
This is very important thing which you must have an idea, that is Aristotelian ideal of virtue was based for the king artist round table. Okay, Aristotelian ideal of virtue. Aristotelian ideal of virtue was based for king artist round table. Okay. Yes, this is the very important thing, that is it was inspired by Thomas Aquinas, Christian philosopher. The aim of Jeffrey Chaucer, sorry, Edmund Spencer to written this book, that is to fashion a noble person in virtues and gentle discipline, and this was the book which was published by William Ponsonby. Okay, one of the famous publishers of the period. So this is one of the famous book. Just go through it. It is very important and for you in the next and step both. Okay, the next book written by him, which is very famous and important for us also, that is Amarutti, written in 1595. Anachrontis, that is 88 sonnets you can find over there. Book of love song and passion. It deals with moral lessons from New Testament and Book of Common Prayer. Okay, when you talk about the Common Prayer Book of Elizabeth, that is the Mother Britannia and England as a nation. It was the book which celebrated the progress of his love and detailed the course of love during his courtship. Amaruti. Okay, the next one, it is Colin Clouds Come Home Again, written in 1591, containing some personal details. It was dedicated to Elizabeth Boyle. Colin Clouds was imaginary character. Uh, that is Edmund Spencer himself considered as a Colin Cloud. Then we have this Astrophel. It is dedicated to Sydney's wife Frances Walsingham. This is the book which we can call as a pastoral elegy written on the death of Philip Sidney. Astrophel is lover and he fell in love with star called Stella. That's why this book, the Astrophel, is very famous. Uh, Actually, Astrophel and Stella was written by Philip Sidney, and this is Astrophel was the word which is used as a lover and who fell in love with the star called Stella. That is a kind of storyline of this book. Definida, another famous book by him. Actually, this was a kind of elegy written by him for by Edmund Spencer for Douglas Howard. Epithalamium, written in 1594. Poetry written by husband in praise of uh, his wife on first wedding night. This is called as Epithalamium. And Spencer talks about his wife, that is Elizabeth Boyle, in that book. Okay. Prothalamium, like written in 1996, which is a purchase poetry by a husband for his wife. So we know that is all husbands were not poets, so they purchase some poetry for their wife, and this called as a prothalamium. Writer is written to celebrate the double marriage of the Lady Elizabeth and Catherine Somerset to William Fisher. Yeah, this is one of the only prose work written by Edmund Spencer, that is A View of the Present State of Ireland, 1996. Only prose work by Spencer. This is the book which was dealing with the English and Irish War. This is called as a 9-year war and written in dialogue form from the standpoint of the Anglo-Irish Chronicle. Okay. One of the important things which you must have an idea, that is Alexander Pope compared Spencer to a mistress whose fault we see, but love her with them all. And this is the thing about the Edmund Spencer's ends here. So I don't want to go and start with the Philip Sidney today only. Tomorrow we'll see some background to the history of the literature, and then we'll move towards the Philip
As we know that this is one of the revolutionary age, and it talks about too much literature and too much literature things in the realm of the literature. We must have to see how the thing goes on, and that's why the things which we have to do, that is just go and read something about this poetry or this age. It is beneficial for you, and it will help you to describe this age very well in the exam. Okay, आपल्याला प्रत्येक वेळेस एडमंड स्पेन्सर किंवा एलिझाबेथन एजवर हमखास क्वेश्चन असतो, म्हणजे असतो. पोएट्रीवर एक असतोच, ड्रामावर तर डोळे बंद करून क्वेश्चन असता म्हणजे असतात. सो it's your call what to do and what not to do, but what I'll suggest you to just go and read this whole age very prominently, and it will help you in your exam or in preparation of your exam. Thank you for the day. Thank you for listening. We'll see you tomorrow. Goodbye. Good night.